Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Nna le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re ketle mmogo ka tshedimosetso. Baagi ba naga ya boagisani ya Mozambique ba tsogile ba thologetse ditlhophong go tlhopha tsamaiso e ntšha. Phuthego le baemanokeng ba moruti wa kereke ya Rhema Bible, Ray McCauley, ba le mo kutlobotlhokong go latela go tlhokafala ga gagwe ka la bobedi maitsiboa. Mme mo metshamekong, setlhopha sa Aforika Borwa sa basadi sa cricket se matlafaditse tšhono ya sone ya go fitlhelela se ka makgaolakgang kwa sejaneng sa lefatshe sa T20. Dumela mogaetsho. Baagi ba Mozambique mo nageng ba na le tsholofelo e kgolo ya gore divoutu tsa bona mo ditlhophong tsa naga eo tsa monongwaga di ka tlisa diphetogo. Se ka nako eo diketekete tsa bona go ralala diteišene mo nageng di tsogileng di thologetse go vouta. Go bonagala fa lekoko la Frelimo leo le sading le busa naga eo e sale ka ngwaga wa 1975 fa naga eo e bona boipuso le tlile go se kokomala mme la ke mokgathanong re namo le solofetswe go iponela dipholo tse di tla le matlafatsang. I feel like it's liberating. I feel like for the last time we're dealing with wars all over the world, and it's finally like a good time as a young person to have a voice, to put my opinion into certain systems and change them. I expected that things would change, especially in creating jobs. You know, our young people coming out of schools and they don't have jobs, you know, and that's a little bit discouraging. So I expected that they'll create more jobs. My expectations, I think, are the same of my brothers also back home, because we are fighting for employment. That's correct. Job creation also. We will see. We'll see. Yeah. Le mororo ba se kwa gae baagi ba Mozambique ba ba mo Aforika Borwa ba tletse tsholofelo ya go bona diphetogo jaaka fa naga e tsweletse ka ditlhopho. Bothati jwa ko Mozambique jwa re lenane le tsamaile sentle ntle le dikgoreletsi. It's a constitutional privilege, and we hope that they will use that right, civic right, for them to vote and to participate. Participation also means helping, contributing for the strengthening of democracy in the country. Ditlhopho di tsweletse pele mo gare ga dikgwetlho tsa ikonomi le matshwenyego a tshireletso. Go le jalo ba itumeletse tseregano. I want to miss the opportunity to thank the SADC region by the help that indeed they are offering to our own government in Mozambique, but also to thank our our Mozambican Defense Force by the great jobs that they are doing there. Young men, women, they are doing a very, very, very wonderful job. Frelimo e bone gape ke monokeng go tswa go makoko mangwe mo Aforika Borwa. These elections is not only for the people of Mozambique, but for the rest of us in SADC and the African continent. We wish the people of Mozambique peaceful and successful elections. And we say to the people they should not be swayed away by international forces who seek to create a division between them and their liberation movement. Divoutu di tla balwa fa diteišene tsa go vouta di tswalwa bosigo. Vouta monogae mo ditlhophong kakaretso tsa bosupa tsa kwa nageng ya Mozambique go simolotse go le bonya thata kwa Mpumalanga. Diteišene tsa go vouta dingwe di butswe thari. Go ya ka Consulate General wa kwa Mozambique, Cristóvão Gema, ke baagi ba Mozambique ba feta dikete di thataro ba ba ikwadiseditseng ditlhopho kwa Mpumalanga le Limpopo. Letsatsi la ditlhopho le simolotse ka bonya, diteišene tse dingwe di butswe morago ga nako e neng e beilwe le palo ya batho e ne e ise oketsege mo tsamaong ya letsatsi. Moemedikakaretso wa Mozambique a re bontsi jwa baagi ba Mozambique mo Aforika Borwa ba ile kwa ditirong, fela ba solofetse gore palo ya batlhophi e tla ya kwa godimo. We have registered around 64,000 Mozambicans
during the registration process. We have 16 in Limpopo and 48,000 in Mpumalanga. When I said 16, I'm saying 16,000 in Limpopo and 48,000 in Mpumalanga. Batlhophi kwa Mbombela ba na le maikutlo a farologaneng ka ditlhopho. I voted, but the party I wanted to choose for local government was not on the ballot paper. Now I don't understand what is happening here. Through my vote, I'd like to see change in my country. We are struggling so much in Maputo. There is high unemployment. Many of us from Maputo are here in South Africa, and those who are in Maputo still complain that there is no change. Every 5 years we vote and there is a change of leadership, but nothing changes for us. Kwa Nkomazi gone bontsi jwa batlhophi ba re ba batla go bona phetogo kwa metseng ya bone kwa Mozambique. I voted well. There was no problem at all. I just want to see change because we struggle so much here in Mpumalanga. Because farm owners refuse to hire us. They request our passports and they send us back home, and when we get there is nothing for us to do. Go badiwa ga di vote go solofetse go simolola morago fela ga gore diteišene tsa go vouta di tswalwe. Re sa le foo baagi ba naga ya Mozambique bao ba dirang le go nna mono gae ba re ba solofela fa puso e tla se kokomalang mo ditlhopho kakaretsong tse di tsweletseng ga jaana e tla tlhola ditiro le go nonotsha boemo jo bo edileng jo bo tla kgontshang lephata la poraefete la naga eo go tlhola ditiro. Rustenburg ke lefelo la meepo e ngoka batho ba ba batlang ditiro go tswa kwa mafelong a farologaneng a akaretsang Mozambique. E rile ba sena go tlhopha baagi bano ba Mozambique ba ne ba tlhalosa gore ba eletsa gore naga ya bona e tlhole ditiro. Ke voutile es ke tseba gore tshwantse ba ke vote and vote ya ka ke yona e ka tlisang change in my country. Ke mo South Africa ka mbereko from 2002, so ke tswile ko gae ko Mozambique because ha ona mbereko total. Batho ba ngata ba sokola. Ba bangwe ba re ba eletsa gore go tlhabololwe naga ka bophara. Ke batla go vota go tšintša dilo ke kry-a mmereko. Ntlokemedi ya Mozambique mo Aforika Borwa ya re ga go a nna le sekgoreletsi sepe e sa le diteišene tsa go tlhopha di ne di bulwa. We have about 12,000 registered voters, and then we have almost 11 polling stations in the whole province. And nationwide, we have around 215,000 Mozambicans registered to participate in these elections. Sepodisi se ne se le gona go ela diteišene tsa go tlhopha tlhoko. Itumeleng Kgajane, SABC News, Rustenburg. Fa re tswela pele melaetsa matshediso e tsweletse go thologela go latela go tlhokafala ga motlhamedi moruti wa kereke ya Rema Bible moruti Ray McCauley. McCauley yo a tlhamileng kereke e ka ngwaga wa 1979 o tlhokafetse ka la bobedi maitsiboa. Kakapa le morotloetsi wa tsa semowa o tlhokafetse. Moeteledipele yono wa kereke ya Rema o ne a kokwanetse ke ba lelapa fa a ne a neela mowa kwa legaeng la gagwe mono Johannesburg. Kereke ya gagwe e na le ditokololo di feta 15,000. Bontsi ba tsona bo dirisitse mafaratlhatlha a dikgolagano go tlhagisa ka mo ba tla gopolang McCauley ka gona fa ba bangwe ba fetisitse melaetsa ya matshediso. Ba lelapa ba santse ba le mo matlhotlhapelong. He spoke life to the very end, and he stood for injustice. He was there with the down and out. He was never shy to speak for something that is great and for stuff that is not so great. So he was a balanced person, but he will be known as a giant in the faith movement, but also a person just who loved people and just loved God. McCauley ine ele morotloetsi wa tsa semowa go ba le bantsi. Touching so many people and so many people coming to Jesus still because of him. And that's how we're going to remember him, a person of faith, a person who always believed in every individual, always had faith in people. Khotla ya dikereke ya Afrika Borwa ya re e tlile go mo gopola jaaka motho yo a nnileng le seabe se se botlhokwa mo dipolotiking tsa Afrika Borwa le tlhabololo ya loago
ka motsi wa dingwaga tsa bofelo tsa tlhaolele. He continued to be an asset, an instrument of uniting different Christian religious sector in the so-called interfaith. And through that, we really feel that we need to celebrate his life. Phitlho ya ga Mekholi e Diphalane a le 19 mme e tla tlhagolelwa tsela ke tirelo ya segopolo Diphalane a le 17. Ditirelo ka bobedi di tla tshwarelwa ko kerekeng ya Rema kwa Randburg. Kgetse kgatlhanong le molatofadiwa mo polaong ya mogoso ya batho ba le 18 kwa Lusikisiki kwa porofenseng ya Eastern Cape e sekegilwe go fitla kgwedi eno e le malatsi a le 15. Kgotlatshekelo e ne e tletse thi ka maloko a ba malapa a latlhegetsweng ke le baagi ba motse wa Ngobozana. Melelo wa dingwaga di le 45 yo goletsweng ka kgolegelong ka parole o ne a le bodutu mme o ne a fitlhile sefatlhego sa gagwe o tshwerwe ka mosupologo. Mapodisi a re a solofetse go tshwara batho ba bangwe gape malebana le polo ya mogoso ya batho ba le 18. We feel a little bit of relief of at least having one person arrested, and we believe that this person is going to take us to the others that were involved in committing that crime. So for us, it is a real success. Maloko a malapa a latlhegetsweng ba neseditse pula go tshwarwa ga mmelaelwa. There is a bit of a relief, but also a disappointment in our justice system and how the parole works. Because we would have not lost so many lives had this guy, because we were in court and we also heard that he was sentenced for a murder case, of which he was released, I think, in June. Siziva sixole kakhulu kulento sikwazi ukuzibonela lo mfana. We are very happy now that this man has been arrested, and we hope this is the beginning of a positive direction in this case. We want people to report any form of violence and criminality. Gape mapodisi a Eastern Cape a netefaditse fa mmelaelwa yo mongwe wa polao ya ga warrant officer Khangelani Nomatiti a thuntshitswe kwa Nqeleni mme mapodisi a tsere sethunya se se fitlhetsweng mo go ene sa mapodisi. The suspect that was in possession of the firearm of the police. I'm told that as the police were approaching him, he started shooting at the police, and they fired back, and he was fatally wounded. And the pistol or the firearm of the member was found with him, so he was using the same firearm to shoot at the police. Puso e kaile fa itlile go nna kgatlhanong le kopo ya beile mo kgetseng ya polao ya mogoso ya kwa Lusikisiki. Tirelo phitlho ba tswa setlhabelo ba le 18 e solofetswe go tshwarwa mo bokhutlong jwa beke. A re tswele pele. Komiti ya Palamente e malebana le tlhabololo ya dikgwebo potlana ya re e tshwenyegile thata ka maitsholo a go tlhoka boikanyego a batlhankedi ba puso le borra dikontraka bao ba ikabelang matlole a tshwanetseng go thusa dikgwebo potlana. Komiti bontshitse matshwenyego a yona ka nako ya loeto la yona la go lebelela maemo a dikgwebo potlana kwa Kimberley kwa porofenseng ya Northern Cape. Tshehetso ya matlole le ntshetsopele ya tsebo ho dihwai tse ntseng di hola ho bile ka sehlohong nakong eo komiti ya Palamente e shebaneng le ntshetsopele ya dikgwebo tse nyane e buisanang le dikgwebo tsena lekaleng la temo. Dihwai tsena di qollotse hara tse ding tshehetso ya ditjhelete le thupello di le bohlokwa. So challenge e teng thata mo gorona ke gore ga ke itse go kena le plot but ga ena motlakase. So dikoko tse ke bereng ka tsone ke di batla motlakase. So that's why ke berekelang ka moraga backyard. Morupelle ditabeng tsa temo le boto ya mokgatlo o shebaneng le thupello ya dihwai ba boetse ba tobokeditse bohlokwa ba tshehetso ya matlole ho tswa makaleng a private. The business tse di itsweng as private sector owned, meaning owned by private individuals, di na le karolo e tona e leng gore di tshwanetse di bapale to ensure gore di business tsa rona di kgona go access funding. Komiti ya Palamente e hlalosa ha bahlanka ba ithuisang ka matlole a tshwanelang ho tshehetsa dikgwebo tse nyane ba tshwanela ho nkelwa mehato. O rekela motho terata ya dikgogo
o rekela o fa motho tanka e nnyane ya go swara metsi a dikgogo o fa motho wheelbarrow e tee ga a fetša o mmotsa gore project e dilo tše re o reketseng tšona di qualifyile 10,000 go o di lebeletše a di qualify le 10,000 eo. Komiti tla phethela mosebetsi wa yona setrekeng sa John Taolo ga e tsewe Northern Cape ka Labohlano. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Meyara yo sa tswang go tlhomiwa wa Tshwane ngaka Nasiphi Moya o solofeditse baagi fa tlile go diragatsa tsholofetso ya metsi a phepa go baagi ba Hammanskraal ga mmogo le go sekegela ditlhokwa tsa baagi ba masepala wa Tshwane tsebe. Go ne go tlhanasela kwa Tshwane jaaka ANC e ne ya amogela paka e ntšha. ANC Action SA, EFF le makoko a mangwe a mannye a ne a tshwara kopano go itsise ngaka Nasiphi Moya jaaka ntlhopheng wa bommeyara. We don't want to bulldoze anyone, bully anyone. We really believe that it's very important when established a government of any form of unity. The other parties are given a hearing. When you're in government, you have a constitutional responsibility to service everybody, those who voted for you and those who did not. Ka fa gare ga kgotla ko IEC e neng eteletse pele tsamaiso ya go vouta, ANC le Action SA ba tlhophile Moya, fa DA yona e tlhophile meyara wa maloba wa Tshwane Silas Brink. Bontsi ba ba lekgotla ba Tshwane ba eme nokeng Moya yo a boneng divoutu di le 122. Fa bontsi bo ne bo tlotlomatsa le go amogela Moya jaaka meyara yo mošwa, maikutlo e nnile a farologaneng go tswa kwa makokong a dipolotiki. I think we put the interest of the people of Tshwane. Look, Action SA was in the coalition with DA. We had to persuade them for 2 years to say come over this side so that we serve the people. The city needs a very clear way forward. It needs a strong intergovernmental relations framework with provincial and national government to deal with a city that is effectively bankrupt as you and I speak right now. We do have a significant number of representation that gives expression to the formation of this stability or this configuration of a joint political management of some sort. Balekane ba maloba ba puso tshwaraganelo le Action SA e leng FF plus le DA ba re ba tlile go tlhoma Moya leihlo. We'll continue to support Nasiphi if she continues to put residents first. We're not going to be an opposition that disrupts. We're not going to bring frivolous motions. The city of Tshwane needs stability. I am glad I'm not in her shoes. I don't think she's going to make it. We will see on the 2026 whether she produced what she has promised. Meyara ono wa bobedi wa mosadi kwa Tshwane Faisal le motse wa democracy o letilwe ke namane e kgolo ya tiro fela a re gane a senya nako o dirile jaaka motlatsa meyara dikgwedi di le robedi tse di fetileng le go nna meyara wa nama o tshwere morago ga go tlusiwa ga Brink gape Moya o kile a kokomala maemo a kwa godimo a le mmalwa mo masepaleng. Many residents are facing significant challenges in accessing basic services and opportunities. I'm committed to working towards creating a more just and inclusive city where all residents, regardless of their economic status, race, gender, have equal access to services. Moya wa dingwaga di le 37 ke motho wa kwa Eastern Cape mme o bone dithutego tsa PhD go tswa kwa University ya Cape Town. O inyalantse le Action SA ka 2021 morago ga go kgaogana le DA. Moya o solofetse go itsise komiti ya gagwe ya meyara fa Gautshwane fa ile motlatsa meyara ena o tla voutelwa. Dine di le kalo mogedi gakologela gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng a X, WhatsApp, Facebook le YouTube. Tse di latelang dikgang ke tsa ura borobedi la bona maitsiboa gona mo kanaleng e. A nne boroko maemo a bosa a latela. Ke
go lebogile mo sebe mogaetso madimi a re bana ponela pele ya maemo a bosa mo bosegonjo ga mmogo le mo tsatsing la kamoso go bontsha fa go tla itemogela pula ka diperesente di le 60 ka kwa porofenseng ya ka KwaZulu-Natal le dikarolo dingwe tsa porofense ya ka kwa Limpopo mme go tla nna le masarasarana a pula ka kwa porofense ya ka kwa Northwest le dikarolo dingwe tsa porofense ya ka kwa Free State mme re lebelela mo tsatsing la kamoso te masarasarana ao a pula a tswelela ka kwa porofense ya ka kwa Limpopo ga mmogo le porofense ya Gauteng mme go tla thiba go ralala diporofense ka bophara mme ba ponela pele ya maemo a bosa mo bosegong jwa gompieno ba tsibosa fa go tla na le dipula tse di maatla ka dibe ka kwa porofense ya ka kwa Mpumalanga le dikarolo dingwe tsa porofense ya ka kwa KwaZulu-Natal mme go tla bo go apogile go ralala diporofense ka bophara re lebelela mo tsatsing la kamoso ba ponela pele ya maemo a bosa ba tsibosa fa go tla na le kgonagalo ya molelo wa naga ka kwa porofenseng ya ka kwa Upington ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya Eastern Cape le Western Cape re tswela pele re lebelela digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebelela province ya Gauteng Pretoria e tla bikeme go digrata di le 31 fa Johannesburg yona e tla bikeme go digrata di le 30 re lebelela province ya ka kwa Limpopo teng mosina go tla na le tlhabo ya letsatsi mme go tla nna mogote ka digrata di le 34 fa Thoyando yona e tla bikeme go digrata di le 32 mme re lebelela province ya ka kwa Mpumalanga teng Sekhukhune go tla nna mogote thata ka digrata di le 35 Mbombela lona e tla bikeme go digrata di le 31 mme re tswela pele ka di-temperature tsa rona re lebelela province ya ka KwaZulu-Natal teng Ulundi e tla bikeme go digrata di le 34 Richards Bay lona e tla bikeme go digrata di le 34 re bela province ya ka kwa Eastern Cape teng Komane yone e tla bikeme go digrata di le 33 fa Mthata teng go tla nna mogote thata ka digrata di le 38 fa East London yona e tla bikeme go digrata di le 29 re lebela province ya ka kwa Western Cape teng Glenwilliam e tla bikeme go digrata di le 23 re lebela province ya ka kwa Northern Cape teng Springbok e tla bikeme go digrata di le 24 Upington go tla nna mogote thata ka digrata di le 36 mme re lebela